Dear friends, just close your eyes for a minute for a prayer. We praise and thank you for the innumerable blessings you have given us. Thank you for giving us a mind with strength and a heart with love. Thank you for supporting to continue our life amidst the pandemic had resulted a lot of changes in our lives. We are sorry whenever we feel we are left out. Father, help us stay focused in our life. When situations become challenging, grant us the gift of courage and enthusiasm. Grant us the grace to use our knowledge for the good of us and others. All these we pray in your mighty name. Amen. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Teacher started. Once, okay, okay, I will invite you, Kavya. So we have the second parallel session for the micro teaching skill presentation. Today we have five presentations here moderated by Kavya. Deepa Benny will show the problem solving, Greeshma Blackboard writing skill, Reba illustrating with example, Georgia achieving closure, Roshan also achieving closure. And the whole session will be moderated by Kavya AS. I'm inviting Kavya and please take over the session. Thank you, teacher. Good morning, all. The teacher's task is to initiate the learning process and then get out of the way. These are the words of John Warren. Today, we are conducting our second phase of micro teaching. So, I am inviting Deepa Benny for the presentation of micro teaching. Welcome, Deepa. Am I audible, Kavya? Kavya? Can you see me? Okay. Yes. So, shall I start? Just a minute, Deepa. Okay. Deepa, you can start now. Thank you. So, good morning, everybody. Good morning. Good morning. Good morning, Okay. teacher. So, hope you are all fine. Anyway, I think everybody is present, right? Yes, teacher. Okay, then. Okay, so, hope you recollect what all things that we learned in the last class. So today I'm here with a certain problem. I need your help to solve this problem. So my issue is, so can you see this thing in my hand? What is this? It's a book. Yeah, it's a book, right? So, as we know that in the last classes we have studied about the states of various body, whether it is just a rest or whether it is moving and so on. So, I just want to ask you, what is, consider my hand as a table and I am keeping this book on the table. So, what is the state of this book? Solid. It is at rest or motion? It's at Yes, rest, it is. teacher. Okay, yes, very good, Roshan. It is at rest. So, if I need to move this book, what are the things that I need to do? Move ചെയ്യണം. I need to apply a force, right? Okay, Yes, teacher. so I need to apply a force. So, if I am going to apply a force, what happens to this book? Position changes.
position changes and the book moves. Yeah, very good. So my is that I need to find out the acceleration of this book. Can anybody help me with an equation? See, I'm placing a book here, I'm applying in a force, and the book is moving. I need to find out the acceleration of this book. Can anybody help me to find out the acceleration? F is equal to Yes, very good question. Got an answer. Actually, an equation that helps us in finding out the acceleration. But what are the things that are required to find out the acceleration from that equation? mass, Yeah. Force. I need to mass and force. Then Force. right. So let me say that this book is almost 5 kilograms. Okay. So what will be the mass? 5. Is almost 5 kilograms, right? And I'm saying like this is actually a book and I applied a force. I know the force that I applied on this book, so I am saying that it's almost 5 Newton. Okay, so force is equal to 5 Newton. So can anybody help me in finding out the acceleration of this book? Greeshma? 1. Yeah, have you? Very good answer. That is acceleration is equal to F divided by M. So I have given all the values for this, and that is equal to 5 Newton divided by 5 kilogram, and the answer will be 1. yes, and that is equal to 1 meter per second square. So if I am applying a force of 5 Newton on a rest object and if it is moving, I will be able to calculate the acceleration of this body by the equation that is F is equal to ma. So how the concept is clear for you? So it can be applied in everyday situation to find out the acceleration of various moving bodies and so on. So this is the importance of this equation. So hope you understood this problem. Do you have any doubts? Yes, teacher. Okay, then thank you. We'll be dealing with the next topic in next class. Until then, bye. Thank you, teacher. Kavya, just 1 second before calling person for feedback. Can you on it, Deepa? Just 1 second. Can you on your camera? Can you move a little bit back? Little bit? That's a maximum. Okay. Perfect. Okay, stay back like that. Okay, next time. Okay. Okay, bye. Okay, Kavya. Okay, time is over. Now I am inviting Sister Gina and Nikhil for the observations. Hello? ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ദീപവിനിയുടെ ക്ലാസ് ഓക്കെ ആയിരുന്നു. സംഭവം സ്കിൽ ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പം പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം എനിക്കതിൽ ഇടയ്ക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയത്, ഇപ്പം നീന ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യാമറ ടീച്ചറുടെ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഓഡിയൻസിന്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി. കുറച്ചും കൂടി ക്യാമറ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. അതേപോലെ നിൽക്കുമ്പം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, പക്ഷേ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബോർഡ് മറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ബാക്കിയൊക്കെ പ്രോബ്ലം സോൾവിൻ്റെ സബ് സ്കിൽസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് പ്രോബ്ലം സെറ്റ് ചെയ്തു, അത് നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. നല്ല പീപ്പിൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പീപ്പിൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ടീച്ചർ കുറച്ച് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ടീച്ചർ ജസ്റ്റ് അത് പാസ് ഓൺ ചെയ്ത് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പം അത്ര ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. ബാക്കിയൊക്കെ ഓൾ അറൗണ്ട് ഓക്കെയാണ്. എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ദീപ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്ലാസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. നിഖിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്പീഡ് കുറച്ച് അവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്പീഡ് കുറച്ച് പറയുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നിഖിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നു.
പിന്നെ അവസാനം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ക്ലാസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. എല്ലാ അതിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ദീപ ക്ലാസ് എടുത്തു. താങ്ക് യു. It was a nice performance, Deepa. Now I am inviting Roshan M, Reji for the presentation of micro-teaching. Start ചെയ്യട്ടെ കാവ്യ. Just a minute, with timer and set. Okay, you can start now. Good morning, class. Are you all fine? Yes. Is there any absentees today? No. Okay. So, the previous class we learned about various physics things like velocity, acceleration, speed, displacement, motion, right? So, the question is, what really causes motion? Do you ever think about that? എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിൽ ചലനം ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Okay, this is a chair, right? Okay. Yes. In order to move this chair from this point to this point, I need to apply something on that, right? Yes. That is force. So, today we are going to learn about the topic force. Okay, Greeshma, in which state this chair right now? Rest or motion? Rest. Very good. This is at rest. Okay, what happens when I apply force on this chair? Greeshma, Position what changes. happens? Yes, very good. The position of the chair has changed. So the first point is, what really causes motion? Force causes motion. ബലം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തുവിൽ മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. So the first point is, force causes motion. Okay, who applied force on this chair? Deva, who applied? Yes, it's me applied the force on this chair. Okay, two things are involved. Consider this picture. Consider this block as me and this block as the chair. Here, the force applied by me, okay, right? The force applied by me and the force applied on the chair. Force applied by me and force applied on the chair. So the second point is, the force exists as a result of interaction between two things. So what was the first point, Greeshma? Force causes motion. Very good. What was the second point, Deepa? In the process of force, how many things are interacted? A body will be there and another person should be there. Yes, very good, Deepa. Two things are involved. Okay, consider this is a ball, right? In which state is ball right now? Rest. This is at rest. Okay, what happens when I apply a force on this ball? Definitely it will move. അല്ലേ? Force apply ചെയ്യുമ്പോൾ object move ചെയ്യുമെന്ന് already നമ്മൾ പഠിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോൾ ഞാൻ again ഒരു force apply ചെയ്താൽ what will happen? It stops. അല്ലേ? Yes, very good. അതായത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. So the third point is like, we need a force to move an object and also stop the movement of an object. Move an object and also stop the movement. So what really causes motion? Force causes motion. In the process of force, how many things are interacted? Two.
things are interacted. And we need അതായത് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ തിരിച്ചതിന്റെ പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും we really need force. Okay? The fourth point ആണ് force is nothing but it's all about a push or pull. Okay? What is force? Greeshma? Push or pull. It's a push or pull. Very good. അതായത് വലിയ വലിയ മാളിന്റെയും ജ്വല്ലറിയുടെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പുഷ് ഓർ പുൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? അല്ലേ? That's it. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഫോഴ്സിനെ പറ്റി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ്? Force causes motion. Okay? And in the process of force, it's a net result of the interaction between two objects. We need a force. Okay. It was a nice class. Next, I am inviting Nikhil and Sandra for the observations. റോഷൻ്റെ ക്ലാസ് നല്ലതായിരുന്നു. എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റി. ടൈം കുറച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ചും കൂടി ഫൈനലായിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ റീടീച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു. നല്ലപോലെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു. ഡെമോൺസ്ട്രേഷനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ കസേര നിരക്കിയപ്പം കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ്, അതായത് നമുക്ക് ഓഡിയൻസിന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത തവണ കുറച്ച് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ബാക്കിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. എല്ലാം നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റി. ബ്ലാക്ക് ബോർഡൊക്കെ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഓൾറൗണ്ട് നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. സബ് സ്കിൽസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അടുത്ത തവണ ടൈം ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ തവണ. ഓക്കെ, റോഷൻ ക്ലോസർ എന്നുള്ള സബ് സ്കില്ലാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്. ഇപ്പോൾ മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ എന്താണ്, കുട്ടികളായിട്ട് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയും അവരായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ ഓരോ പോയിന്റ്സ് പറയുമ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ബോർഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല എക്സാമ്പിൾസ്, കൺമുന്നിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ, ചെയർ, ബോൾ, അങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ തന്നെ കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, റിയൽ ലൈഫായിട്ട് എക്സാമ്പിൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റി. നമ്മുടെ പുഷ് ഓർ പുള്ളിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് കണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത് ടൈം കറക്റ്റായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയും എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ സബ് സ്കിൽസിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ്, പഠിച്ചതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഹോം അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷനിൽ ഒരു കുറവ് കണ്ടു. മൊത്തത്തിൽ ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു. Next, I am inviting Greeshma for the micro-teaching section. Greeshma കുറച്ചും കൂടി റൈറ്റിലോട്ട്. ഓക്കെ, കാവ്യ കേട്ടൂടാ. ഇല്ല, അത് കറക്റ്റാണ്. പൊസിഷൻ കറക്റ്റാണ്. Good morning everybody. I hope you all are fine. Okay? Yes, teacher. Okay. Today we are going to study also. What is? Ohm's law. Before that, I just recall what we learned from in the previous class, because it is an important point. Right? What is that point, Georgia? ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. Georgia, and I am going to draw a circuit, right?
watch carefully. Here I am taking a conductor. This is an nichrome wire conductor, which means it can conduct electricity. And അതിന് across ആയിട്ട് ഒരു voltmeter കണക്ട് ചെയ്തു. Right? Then ഈ end വന്നിട്ട് ഒരു സെല്ലുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. And it will connected to a switch and connected to an ammeter. Right? Is it clear? Visible or not? Yes, teacher. Okay. And we are all familiar with this component, right? V4 voltmeter, which can use for measuring voltage or potential difference. And ammeter, the symbol is represent ammeter, which can use measuring current, right? Okay. How is it working? I will say, I can explain. When the switcher is on, there will be a current flow in the circuit due to the generated potential difference across the conductor. Is it clear? Yes, teacher. Okay. Now I am constructing a table. First column, number of cells, right? And the second column, voltage, and the third column, I, current, and the fourth column, V by I, right? Yes, teacher. Okay. Then, the first step, I will connect only one cell, right? And we apply 2 volt voltage. And measured current values 0.5 ampere. That is, we get V by I value is 4. And the next step, number of cells are 2. Then V will be 4 volt, right? And current, I measure 1 ampere. Then the V by I value will be Roshan. V is equal to IR. Yeah, 4. Okay, next number of cells are 3. And voltage supply is 6 volt. And I measured the current value 1.5 ampere. Then the V by I value will be Georgia. 4. Very good. So we can plot a graph using this table. And here I am taken current, and y-axis I am taken V. So we can get 0.5, 1, 1.5, 2, 4, 6. So we can get a straight line. Is it clear? So we can get we get 2 important points from all this. That is, first thing is the relationship between voltage and current. Okay? അതായത് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് കറണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, വേരി ചെയ്യും. എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യും? വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കറണ്ടും കൂടും. അതാണ് ഇതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ആൻഡ് do you see any peculiarity in the value of V by I, Roshan? Okay, it will be constant. Very good. And from all this, we can we get. Hello. Time is over. Okay. Okay, Greeshma, it was a nice class. Now I invite Sandra and Sister Gina for the observations. ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു.
മാക്സിമം നല്ല സൗണ്ടിലൊക്കെ എടുത്തു. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോർഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാനും കൂടെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടന്റ് ഒരല്പം കൂടി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നമുക്ക് സമയത്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ടൈം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കണ്ടന്റ് അത്രയും ഇല്ലെങ്കിലും ടൈം കുറച്ചും കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികളുമായിട്ട് കൂടുതൽ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ചോദിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർക്കൊന്നെങ്കിൽ എസ് എന്നോ നോ എന്നോ ഉത്തരം പറയാവുന്ന വിധത്തില് അല്ലാതെയും ചോദിച്ചു കേട്ടോ, പക്ഷെ കൂടുതലും എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പം കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു, നല്ല ഓഡിബിൾ ആയിരുന്നു, നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് സൗണ്ടിനൊക്കെ. നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ടൊക്കെയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. ഈ 1-2 കാര്യങ്ങളും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും. ഗ്രീഷ്മയുടെ ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു. അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോ ടീച്ചിങ് സ്കില്ല് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അതിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എഴുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ലെജിബിൾ ആയിരുന്നു. നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെയാണ് എഴുതിയത്. ഓവർ റൈറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയായിരുന്നു. അതിൽ വോയിസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് എഴുതി കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വോയിസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ്സിലായാലും പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സ്കില്ലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ വേണമായിരുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സ്ട്രെങ്ത്ത്, ഡേറ്റ്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ആദ്യം ബോർഡിൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. അതിൽ കുട്ടികളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു. അതുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ടൈം നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ തീർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സബ് സ്കില്ലാണ് ക്ലീനിങ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതും കണ്ടില്ല. ക്ലാസ് മൊത്തത്തിൽ നന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോ ടീച്ചിങ് സ്കില്ലിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാം. Thank you, Sister Gina and Sandra. Now I am inviting Reeba for the micro teaching presentation. No, Reeba, it is not audible. കുറച്ചേ കേൾക്കാവൂ. വിസിബിൾ അല്ല. ക്യാമറ ഓൺ ആണോ? കാണാം. എടാ എനിക്ക് എന്റെ റീബ വിസിബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഓഡിബിൾ അല്ല. എനിക്ക് കാണാം. എന്റെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല റീബ. എനിക്ക് കാണാൻ ചെയ്യാം, കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. കാണാം. സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവണം. കേൾക്കാം ചേച്ചി, കേൾക്കാം. എടാ ടൈമർ ഒന്ന് വെച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. Good morning, students. Hope you all well. Okay. Yes, teacher. Let's start our class with an interesting story. Can you ready to hear this story? Yes, teacher. There was a donkey. He carrying a bundle of cotton on his back, and he is going to market. On the way of market, there is a river, and he wants to cross the river. So, after getting out of the river, the donkey feels very heavy because he can't carry this cotton. And donkey thinks, what happened to me? Can anyone guess what is reason behind it? Why donkey feels very heavy to carry this cotton? Can anyone? Sandra? Cotton absorb the water. Yes, very good, Sandra. Cotton absorbs
Yes, teacher. I will dip cotton into ink. Okay. What you observe? What you observe, Roshan? Chalk absorbs ink. Very good. Nice observation, Roshan. Chalk absorb ink. Chalk absorb. Okay. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വൈകിട്ട് ചായ കുടിക്കാറില്ലേ? ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നോർമലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ബിസ്ക്കറ്റിനെ ചായയിൽ മുക്കി അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ബിസ്ക്കറ്റ് ടീയിൽ മുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
students. Hope you are well. Okay, let's our class Yes, start teacher. with an interesting story. Are you ready to hear the story? Yes, teacher. Okay, there is a horse. He is carrying a bundle of cotton to going to a market. On the way of market, there is a river. So he wants to cross the river. After getting rid of the river, he feels very heavy and he could not carry this bundle of cotton. What happened? He think, what happened? Why I can't bear this cotton? And can anyone help to the donkey to solve the problem? What happened to the donkey? Sandra, what happened? Cotton absorbed water. Very good, Sandra. Cotton absorb water. What happened here? Cotton absorb water. I will show another example. Okay? Can you see? This is a piece of chalk. Okay? I will dip it into the ink. It is a ink, and I will dip into this. And what happens, Roshan? What happens here? Can you see? Teacher, chalk absorbs ink. Here what happens? Chalk absorb ink. Chalk absorb what? Ink. So, നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാറുണ്ട്. ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ, എല്ലാവരും നോർമലി എന്ത് ചെയ്യും? ആ ബിസ്ക്കറ്റിനെ ചായയിലൊന്ന് മുക്കി കുടിക്കും. അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ബിസ്ക്കറ്റ് ചായയിൽ മുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, സാന്ദ്ര? Biscuit absorbs tea. Very good, Sandra. Biscuit absorb. Sandra അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലേ? Biscuit absorb tea. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ എടുത്ത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ എന്തായിരിക്കും റോഷൻ നടക്കുന്നത്? കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് പേപ്പർ അബ്സോർബ് ആകും ടീച്ചർ. വെരി ഗുഡ് റോഷൻ. പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും? അബ്സോർബ്. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത്. വെരി ഗുഡ് റോഷൻ ആൻഡ് സാന്ദ്ര. സോ ഞാൻ ഇവിടെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ്? കോട്ടൺ പറഞ്ഞു, ചോക്ക്, പേപ്പർ, വാട്ടർ, ഇങ്ക്. ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഹെഡിങ്ങിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനി ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, റോഷൻ? ഈ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം? സോളിഡ് ആണോ ടീച്ചർ? Yes, very good, Roshan. Solid and liquid. Excellent. Solid, liquid എന്ന രീതി നമുക്കിതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് സോളിഡ് ആക്കി, അടുത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ലിക്വിഡ് ആക്കി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ബോർഡിൽ നോക്കിയാൽ പറയാൻ പറ്റും. സാന്ദ്ര ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാമോ എന്താണെന്ന്? Solids absorbs liquid. Very good, nice observation, Sandra. Excellent. So, എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? Solid absorb liquid. Extraordinary. So, ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? Solid absorb liquid. ഈ ഫിനോമിനെ ഫിസിക്സിൽ പറയുന്ന പേരാണ് imbibition. So, I want to teach എന്താണ് imbibition എന്താണെന്ന്. Imbibition എന്താണ്? Solid absorb liquid. What is imbibition? Absorb liquid. Solid absorb liquid. So I hope everyone clear about the phenomenon imbibition. Is it clear? Yes, teacher. Okay, next class we will meet with another interesting topic. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, Reba. You had 34 seconds left. Now I am inviting Sister Gina and Nikhil for the observations. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം റിസോൾവ് ചെയ്ത് ഇത്തവണ വളരെ നന്നായിട്ടാണ് ദീപ ക്ലാസ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു. സ്കില്ല് നന്നായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു. ചൂസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു എടുത്തത്.
എല്ലാം റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പല എക്സാമ്പിളിനെയും നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി. പെട്ടെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ടോപ്പിക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഇംബിവിഷൻ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു. എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരുന്നു, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കുട്ടികൾക്ക് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു, നല്ലപോലെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെന്താ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ വീഡിയോ നല്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്നു, നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ടീച്ചറിനെയും ബോർഡിനെയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി. ഓഡിയോ കുറച്ച് സൗണ്ട് കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. വോയിസ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്നു, ബ്രേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ റീബ ക്ലാസ് എടുത്തു, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. റീബ, എനിക്ക് തോന്നുന്ന റീബയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇൻഹിബിഷൻ എന്താണെന്ന് ഇനി മറ്റ് വേറെ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത്ര നന്നായിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഡെയിലി ലൈഫായിട്ട് അത്രയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയിപ്പിച്ചു. അവർ തന്നെ ആണ് കാര്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം എത്തിപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഇനി അതൊരിക്കലും മറക്കില്ല. അത്ര നന്നായിട്ട് തന്നെ റീബ ക്ലാസ് എടുത്തു. അത് നിഖിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് പോലും ഇത്തവണ അഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല. റീബയുടെ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തു, കുട്ടികളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. സ്കിൽ ഓഫ് ഇലിസ്ട്രേറ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആ എക്സാമ്പിൾസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് റീബയുടെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു. കാരണം അത്രയും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് മായാതെ കിടക്കും. റീബ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. Thank you, Sister Gina and Nikhil. Now I am inviting Georgia Mariam Geo for the reteaching section. ഓഡിബിളാണ്, കേൾക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? Georgia, start ചെയ്തോ? Students, are you all feeling Good morning, teacher. Yes. Good morning, all. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Today we are going to discuss about a phenomenon that you are familiar with, that is the reflection. Can anyone define what you mean by reflection? Kavya? Teacher, it is the bouncing back of light after striking a surface and back to the same medium. After striking a surface to the same medium. So we can represent it using a ray diagram. Then let it be the reflecting surface. When a light ray strikes on the surface, it gets bounced back to the same medium. And the ray that incident on the surface is called incident ray. And the ray that reflected is known as reflected ray. And the point at this, the ray incidence is known as the point of incidence represented by O. Reflection is the bouncing back of light to the same medium after striking a surface. So have you ever thought what the reason why you can see your image in a plane mirror? It is due to the reflection of light. When the light ray falls on the surface of the mirror, it gets reflected, and the reflected rays will be identified by our human eye. So if that is the case, what will be the reason for seeing your image on the surface of the still water? Can anyone say? Nikhil? It is also due to the reflection of light. So there are certain laws of reflection. Now I am drawing an imaginary line through the point of incidence perpendicular to the plane of surface, and it is known as normal, represented by N. Now an angle is formed between the incident ray and normal. It is known as the angle of incidence. And an angle is formed between the reflected ray and normal. It is known as angle of reflection. According to law of reflection, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. At the same time, the incident ray, the reflected ray, and the normal lies on the same plane. So according to the law of reflection, the angle of incidence, that is the angle formed between incident ray and normal, will be equal to the angle formed between the reflected ray and normal. At the same time, the incident ray,
reflected ray and the normal lies on the same plane. I hope everyone understood what is reflection and laws of reflection. Do anyone have doubt about this laws of reflection? No, ma'am. If that's the case, can anyone state law of reflection? Nikhil, can you please state? Angle of incidence equal to angle of reflection. The incident ray, the normal to the plane, and in reflected ray lies in the same plane. Very good. So the law of reflection is angle of incidence is equal to angle of reflection, and the incident ray, reflected ray and the normal lies on the same plane. So today now I want to give you some assignments that you have to complete in the next class. Write down the question. First one is, what do you mean by the reflection of light? What do you mean by reflection of light? Second one is, if the angle of incidence is 40 degree, determine angle of reflection. If angle of incidence is 40 degree, determine angle of reflection. If you clearly understood what is this law of reflection, you can clearly and easily identify the angle of reflection by this relation. So you have to answer the question and bring it to the next class. If you have any doubt, you can please ask. Do anyone have any doubt? No, so ma'am. If no, we can wind up class. Thank you all. Thank you, teacher. Thank you, Georgia. You had 33 seconds left. Now I am inviting Sister Gina and Sandra for the observations. ജോർജിയ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു, റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തു, ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ക്ലോഷറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സബ് സ്കിൽസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. വെരി ഗുഡ് ജോർജിയ, താങ്ക് യു. ജോർജിയുടെ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു. സ്കിൽ ഓഫ് ക്ലോഷർ എൻ്റെ എല്ലാ സബ് സ്കിൽസും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കുകയും ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ ക്ലാസ് നിർത്താനും സാധിച്ചു. മൊത്തത്തിൽ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. Thank you, Sister Gina and Sandra. Okay, friends. Now we can conclude the section. I am thanking you all the student teachers, observers and students for the great cooperation. I am also thanking our Neena Miss for conducting the section. Thank you. Okay, thank you. Your session was very good and really very interesting. Just I'm giving some concluding remarks regarding the presentations. The first skill trainer was Deepa on the topic on the skill of problem solving. As we know that problem solving is we are finding or giving some problem to the student, and the student themselves are really solving the problem, right? So do you think it was really something happened in our session? Here, the trainer itself is really setting the problem and solving the problem. But what we have to do is, the trainer, we have only the choice of giving the problem and defining the problem if it is not understood by the student. And we have to search information from the student. You can ask questions if it is an offline session, but in an online session, you can use different apps for taking information from the students. So then that will help you a lot for searching correct and appropriate information from the student. And by analyzing that answers, we can organize a concept which we have to present it more clearly, and we have to conclude the topic. Then only it become a conflict resolution. So here the thing is, she presented all the skills correctly, but the participation ensured from the side of students was very limited, and that limitation shows that the skills on the searching information
was really not well done. All the other things like presentations, language-wise, and all the things as part of a teacher trainer, she performed very well. So the next time when you are doing problem solving skill as part of your general traditional class, put the problem by yourself. You can set the problem, you can define the problem, but the problem must be solved by the students. At least they have to attempt to solve the problem. And with their information only, you have to conclude the problem, then only become a conflict resolution by the student, and your presentation will become a problem solving skill. Otherwise, you are solving the problem. It is in another way. It is another thing, right? So problem solving skill, if you want to have that, you have to allow the student to solve the problem, and how much support you are giving to the student to solve the problem. That is the noted skill and element in a problem solving skill. Okay, very good, Deepa. Now, next was about skill on closure. That's by Roshan. When you are saying about the activities and applying and previous knowledge in a new situation, the session was really interesting. What to be noted later is about the Blackboard summary. Blackboard summary, I don't think it was not that much effective, and the assignment part also. So that we have to take care the next time. So that's in closure, and in experiment, demonstration, closure, Blackboard summary is very important. You know why? Because it gives summative part of what we had done for a long time. And that will surely help the student to recapitulate, or you can say self-reflect by themselves, the total content we had delivered through all the class, either by ourselves as a teacher, or with the help of the student, or with the help of the peers. So Blackboard summary is very effective, is very important and effective. So that's thing, and how much importance, how much time she took to explain the assignment, that's important. So take care of it in the next class. About another session on Blackboard writing, that is by Greeshma. If you are saying about it, how much effectively she wrote the Blackboard, that is true. She done it very nicely. But the problem is about how she maintained different points, how she highlighted the points. That's important. How much effectively she maintained the relationship between student and the Blackboard. The teacher is really standing in between the student and the Blackboard, and the student is not at all listening to the Blackboard. Student is listening to the teacher, and at the same time the teacher had to give concentration to the Blackboard and to the student at the same time. So how much it can be effectively maintained. All the other thing, like he utilized it in maintained it, clearly written it, all that. But the other thing is how she performed the last part of cleaning the Blackboard after teaching. So that is another thing. So in such cases, if you are using an online teaching media, it's better if you are using apps because it makes it more clear to the student how much effectively we can use board. Because different types of boards are like Whiteboard, Jamboard, all this open board, all these boards are available, and it become a very important part in our career, in our profession, that we have to make use of these apps. Otherwise, it's difficult for a teacher to maintain in a virtual classroom.
So as an artist like Greeshma, it's very easy for her to learn these boards, virtual boards. So you have to take care of that for the next session. And about Reba, it's on illustrating with examples. Yes, it was really also good, but as we know that there was some technical difficulties, but it cannot be avoided. The only problem what I note is that when we are giving different examples was good and interesting and very simple, but we had to use appropriate media for giving examples. That is, you have to show teaching aids, you can show things in the direct manner. You can have your own way, but you have to use appropriate media for that. So that to be careful when you are showing some examples. If that examples you can give them direct experience, you can give them direct experience. If you can give, if it's not possible, you have to use posture. You can use posture. If you have to use some GIF, you have to use some GIF. So not only by verbal means you have to show the examples. You have to show the examples through different medias. Okay, I think it's clear. You can use verbal media also. I mean, audio, text or something like that. But the visual media, direct experience, concrete examples are also very important when we are trying to explain concept using examples. So next time, Reba, when you are taking class, trying to do in that way. And again, Georgia is also again on a skill of closure. That's again is good, and I think she again used Blackboard more effectively by giving more importance to previous knowledge and linking previous knowledge to new knowledge. All that, but of course you have to care much about the remarks you are giving in between and recapitulation you are giving. All the other things you are doing, some are good. So all these are some comments for your improvement next time when you are making micro teaching small skills which you are done now as part of your link lesson or your regular class lesson for 40 minutes. Okay, so that's all. So all other ways you have done it very effectively.